You can read the Sukti. Sukti. विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः. Okay, thank you. Vikara hetau sati vikriyante esham na chetansi ta eva dhiraha. Vikara hetau. So vikara means noun form. It is getting tempted or udvega, manassina udvega, talamala, so all those feelings. So that is vikara, manassina negative feelings. Okay. Hetau, idu hetuhu is the origin. That means karana, reason, or because of what we say. So that is hetu. So hetau. Then sati. The word sati, as it is, if you take, it doesn't have any meaning. As it is, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ಭಾಗ. So it is a part of a grammar. So in Shiksha level, we'll be studying something what is called as Sati Saptami. So that is a part of that. So for the time being, you can take that word as it is. Okay. ಈ ಪದ ಸತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಶಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆ ಪದ ಸತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. Madam, sorry, I didn't understand what you told. Sati is not and usually we don't use it, but where we use it and why we use it. What I wanted to say is, if you go for a dictionary meaning of the word sati, you don't get that word. You don't get that word, any meaning for that word. Okay. But here it has been given. So then what does it mean? So that question will be automatically in the mind. So what I meant to say is, it is a usage in the grammar, that word sati. As it is, it doesn't have a separate meaning. But at Shiksha level grammar, there is one concept called as Sati Saptami when it comes to using your Saptami Vibhakti. Okay. There you will be using this term Sati. So this is what I clarified. So when Saptami Vibhakti we are using, before that we have to add Sati. No, not always. That is the reason I said it's a special clause. Okay. Not always. So this phrase doesn't come always. Whenever you are going to use Saptami, you are going to get this. No. There is a special usage of the Saptami Vibhakti. That usage is called as Sati Saptami. Okay. So it is Sati is always come along with the Saptami Vibhakti. Without that it doesn't come. And what are those special places, madam? Any one example if you can give? Usually in a single sentence where there is more than one Saptami Vibhakti. Okay. Relating those two, for that term will be used. So here, how many Saptami Vibhaktis are there? That is the reason I say here don't go by that. So for the time being, you take it as it is. That is what I wanted to clarify. Okay. Then Vikriyante. So Vikara, the word we have seen, which is a noun form. For that, if you convert it into Kriya Pada, then it is Vikriyate. So that becomes the Kriya Pada for that. So Vikriyante is the Bahuvachana form of it. Then Esham. So whom, to whom. So that is right. Na, no, that is the word. Illa. Esham andaga yara anta ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಚೇತಾಂಸಿ. ಚೇತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ chetas is a napumsakalinga word, which means buddhi,
ಮನಸ್ಸು, ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೇತಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪದ. ಅದು ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬುದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಚೇತನ ಅಂತ ಒಂದ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನೇಮ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ we keep that name for our daughters or sisters also, Chetana. So that is a Strilinga pada, so but it carries the same meaning. So here Chetansi, then ta eva dhiraha. So eva, as we know, it is only. Then dhiraha, so who is brave. Okay, dhiraha is Bahuvachana. So now Esham and the word Ta, so they are linked. So coming to the meaning, even when there is a cause for temptation, even when there are reasons or the circumstances for the mind getting tempted or disturbed, then also if one remains brave, one's mind remains constant, so without getting affected, such a person is alone is called as a brave. So ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಚಂಚಲತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಚಂಚಲವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂತವರನ್ನು ನಾವು ಧೀರ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಕ್ತಿ. ನೌ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. Mine is a Hindi book. Okay, you can read Hindi only. Sometimes we get to hear that meaning also. Good. Go ahead. Vikara hetau sati vikriyante esham na चेतांसी ते एव धीराः. विकार का कारण विद्यमान होने पर भी जिनके चित्त विकार को प्राप्त नहीं होते वे ही धैर्यशाली है. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಧೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸರಿ. ಅದೇ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಸಿಗೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು, ಬಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆಭೂಷಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಧೀರ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವೇ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಲೇಡೀಸ್ ನಾನ್ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇದಲ್ವಾ? ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ಅದು ವಿಕಾರ ಅಂದಾಗ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬಾರ್ದು ಅಂತಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು the word temptation, when it is used in a negative way, so then that is a disturbance of vikara. Then it becomes vikara is modification, right? Correct English word is modification, modified. English word, if you take it, because kara is a formation, so vikara is a change of formation. Yes, change is modification. But if you take any of our Indian languages, you have sakara, vikara. The two words are there, right? So where sakara means proper formation, whereas vikara is a negative formation. Correct. So that is how the meaning changes. Okay. Yes. ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಾರನೂ ಹಾಕ್ಬೋದ ವರ್ಡ್? ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಪದನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ಇದೆ. ನಾವು ಧೀರ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾರೆ. ಓಕೆ, ಧೀರ ಆಗುನು ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಂತಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಧೀರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್.
ನಿಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪದನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಪದವನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗೇ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥನ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಪದಾನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, Those whose minds are not tempted, even where there is cause for temptation, are alone brave. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಸರ್, ಹೌದು, ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ. ಭಗಿನಿ, ವಿಕಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಧೀರರು. ಅವರೇ ಧೀರರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏವ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ. ತಯೇವ ಧೀರಾಹ, ಅವರೇ ಧೀರರು. ದೇ ಓನ್ಲಿ, ಹಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಯಾರಿಗಾರು? ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. Okay, so today in Vyavaharika Shabdaha, so today we have kitchen items. So don't tell me it's only ladies area. So kitchen is required for both. So the words also we'll know all of us. Okay, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಕ್ ಕೊಡಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಓದೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಓದಿ. ಓಕೆ. ಪಾಕಶಾಲಾ ಸಾಧನಾನಿ ಲವಿತ್ರಂ ಕುಡುಗೋಲು, ತೀಳಿ ಈಳಿಗೆ ಮಣೆ, ಚೂರಿಕಾ ಚಾಕು, ದರ್ವಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕನ್ನಡ English it is 167. 163. 167 in English. It is somewhere nearby, madam. 163, 162. Yeah, 2-3 pages here and there. Okay. Only. ರಂಧ್ರ ದರ್ವಿ, ರಂಧ್ರವಿರುವ ಸೌಟು. 5 average. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಓದ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನ ಅರ್ಧ. ಬೆಲ್ಲನಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಬೋದೆ? ಭಗಿನಿ. ಪೇಷಣ ಯಂತ್ರಂ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಬಾಷ್ಪಸ್ಥಾಲಿ ಕುಕ್ಕರ್. ಬಾಷ್ಪಸ್ಥಾಲಿ. बाष्पस्थाली स्क्रीन चेंज नहीं हुआ. स्क्रीन चेंज नहीं हुआ. स्क्रीन चेंज नहीं हुआ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಶಾಲಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸೂಕ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಾ, ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಕಮ್ ಸೊ? ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಚಷಕಃ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಷಕಃ ಚಮಸ. ಎರಡನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಕ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಈಗಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಆಗ ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಬಂತು. ಈಗ ಬಂತಲ್ವಾ? ಈಗ ಬಂತು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಬಂತು. ಸ್ಥಾಲಿಕಾ ಪ್ಲೇಟ್, ಚಷಕಃ ಟಂಬ್ಲರ್, ಚಮಸಃ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದ್ರೋಣಿ ಬಕೆಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ,
Lavitram is a Napumsakalinga. So, Udgolu, the small sickle, what we call that is a small, your CPM symbol, you know, Yes. Communist Party symbol. For cutting grass. Yes, that one. That is Yeah, small that symbol. one. That is Lavitram. Okay. Huh? So then, Ely, we all know. Earlier days, so that was the one we regularly used to for cutting the vegetables. So ಅದನ್ನ ಇಳಿಗೆ ಮಣೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Nowadays, of course, ಸುಮಾರು ಜನ ಚಾಕು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. So that was that. Ely is that. Though it says a big knife, in English, that is what they have given because they don't have an equivalent word. Because that type of usage was limited to this Asian region only. So that is how they have given just a big knife. Then churika, you know that. Chaku knife, maybe for fruits or vegetables, whatever it is. Then darvi. Darvi is daily. South to then ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. Now coming to that Randra Darvi. So that is Kannadದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಜಾಲರಿ ಅಂತೀವಿ. So what we use it for fried items taking out. We use that, no? So that is Randra Darvi. ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕರ್ದಿದ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. Then Vellani is rolling pin, you know, because that Hindi also we have that Belan, that is the word, isn't it? Then, one second, sorry. Yeah, just a second. You want me to read, ma'am? ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? Not my end. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೌಟರ್ ಬರೀ ರಿಟರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Ma'am, you're not audible, ma'am. Hello? She is speaking in another phone, madam. Please wait. She had another call. Please wait.
Sorry. Okay. So then, Peshana Yantram. Peshana is, sorry. Shubha? One minute. Rama? Peshana ಅಂದಾಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಧಾತು ಇಸ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನೋ ಧಾತು. ಫಿಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೈಂಡ್. ಲೈಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಮೇಡಮ್, ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್. Grinder must be powder, not paste. I think so. That's a good way to remember, no? For paste also, powder also, both we need to grind only. Easy to remember. So the dhatu is fish, so which means to grind. So adrinda that word Peshana Yantram has come. Then Bashpasthali, we know Bashpa is a steam. So ಹಾಗಾಗಿ Bashpasthali ಇಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಕ್ಕರ್ we all know it is used with the steam process. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಷ್ಪಸ್ಥಾಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಥಾಲಿಕ ವಿನೋದ್ ಯಾರು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಲೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಲಿಕಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೇಷಣ ಯಂತ್ರಂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪದ. ಸೊ ದೆನ್ ಪೇಷಣ ಯಂತ್ರಂ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ದೆನ್ ಚಷಕಃ ಲೋಟ. Chamasaha is a spoon, whereas your darvi is bigger spoon, what you call it as a sautu. Then droni is bucket. So chashakaha, chamasaha, ಈ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ. We'll go to the next screen. ಇದು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾಯ್ತಾ ಸಹಿತ ಭಗಿನಿ? ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸಾರಿ. ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರನಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಯ್ತು. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You want me to read this? Yes. Rashtram, deep frying pan. Pishta pachanam, shallow pan, tawa. Shurpaha, winnowing basket. Pattaha, grindstone. Ulukhalam, grinder. Manthanaha, churning stick. Santa. Okay, so the remaining. Okay, ma'am. Sandamshaha, tongs. Kalashaha, vessel. Sheetakam, fridge. Ushnarakshakam, flask. Tapakaha, boiler. Mishrakam, mixer. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂಡ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಸೊ ಭ್ರಾಷ್ಟ್ರಂ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಣಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಧಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪದ. ದೆನ್ ಪಿಷ್ಟ ಪಚನಂ. ಸೊ ಪಿಷ್ಟ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಲೋರ್, ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, FLOUR ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅದು. ಸೊ ಪಿಷ್ಟ ಪಚನಂ ಯೂಶಲಿ ಕಾವಲಿನ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಶೂರ್ಪಹ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ವಿ ನೋ ಮೊರ ಅದೇನಿದೆ ಅಂತ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಿನ್ನೋಯಿಂಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. ಸೊ ವಿನ್ನೋಯಿಂಗ್, those who have seen that activity, what it is in the agriculture fields and all, once the grain is harvested, to separate the husk and the regular the cereal, they use this, and when they use this with the wind flowing, so then the actual cereal and the husk gets separated. So that is winnowing. Anybody wants any further clarification on that? Shurpaha. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ you have heard that word Shurpanaki? Yes, Ravanasura. Yes, madam. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೊರದಷ್ಟು ಅಗಲ ಉಗುರುಗಳಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ನೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಿನ್ನೋಯಿಂಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಗಣಪತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ. ಕಿವಿ ಕಿವಿ ಕಿವಿ. ನಾವು ಆನೆ ಕಿವಿ ಅಲ್ವಾ ಗಣಪತಿಗೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊರದಂತೆ ಕಿವಿಗಳು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಟ್ಟಃ, ದೆನ್ ಶೂರ್ಪ ಪಟ್ಟಃ, ದೆನ್ ಮಂಥನಃ ಮಂಥಾನಃ, ದೆನ್ ಸಂದಂಶಃ ಕಲಶಃ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದ. ದೆನ್ ತಾಪಕಃ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದ. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪದ. So the manthan, so manthana, the word used, you know, samudra manthana. So all of us are familiar with that. So the churning stick, kadegolu, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಲ್ಲೂ ಮಂತು ನ ಪದ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆಡು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ. That one which is used for converting curd into butter, for taking out butter from the curds. So that stick, that is kadegolu, that is mattu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ ಅಂತ ನೆನ್ಸ್ತಾನೆ, ತಮಿಳ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂತು ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಅದೇನೇನೆ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸಂದಂಶಃ is storm, then ಕಲಶಃ ತಂಬಿಗೆ, then other words you know that. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ರಕ್ಷಕಂ, ಓಕೆ, ಅದೊಂಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಂದ ತಕ್ಷಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋದ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್? ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೂಕಲಂ ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಪೇಷಕ ಯಂತ್ರ.
ಪೇಷಣ ಯಂತ್ರಂ ಹಾ 2 ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಂತ. ಒರಳು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಳೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಸಾಲೆ ಹುಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹುಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇಡ್ಲಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬ ಗುಂಡು ಮೇಡಮ್, ರುಬ್ಬ ಗುಂಡು. ಬರೀ ಗುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒರಳು ರುಬ್ಬ ಒರಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾನ್ಯ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನೆನೆಸಿದ ಧಾನ್ಯ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒರಳು. ಅದು ಹಳೆಯದೇ, ಮೊದ್ಲಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಯಂತ್ರಂ ಇಸ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಲಂ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಧನ್ಯವಾದ. Okay. We'll go further. Okay. Prahelika. So I want somebody to read that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, can you read the Prahelika? वक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः तृणोत्रधारी न च शूलपाणिः द्वक्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च विभ्रन्न घटो न मेघः. Thank you. वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च विभ्रन्न घटो न मेघः. So 4 parts we have for this Prahelika. So today's Vagatu, read it. Vrikshagravasi. Vriksha agravasi. So Vrikshagra, on the top of the tree. Vrikshagravasi. So one who stays on the top of the tree. ಮರದ ಮೇಲಿರುವವನು. ಆದರೆ ನ ಚ ಪಕ್ಷಿರಾಜ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು, ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿರಾಜನು ಅಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರಿ ನ ಚ ಶೂಲಪಾಣಿ. ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರಿ, 3 ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುವವನು. ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಐಸ್, ಬಟ್ ನ ಚ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲ, ಶೂಲಪಾಣಿ. ಸೊ ಶೂಲಪಾಣಿ, ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವವನು. ಸೊ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವವನು ಯಾರು? ಶಿವ, ಈಶ್ವರ. ಸೊ ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರಿ ನ ಚ ಶೂಲಪಾಣಿ, 3 ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುವುದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಈಶ್ವರನು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಿವನು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ತ್ವಗವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ನ ಚ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ. ತ್ವಗ is naru, what we call fibers. So FIBRE, okay, fibrous. Vastradhari, so the one who wears a fibrous cloth, but not just siddha yogi, but he is not a saint or a siddha yogi. So ನಾರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರುವವನು ಹೌದು, ಆದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಜಲಂ ಚ
ಬಿಭ್ರನ್ನಃ ಘಟೋ ನ ಮೇಘಃ. ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಮೇಘನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಮರದ ಮೇಲಿರುವವನು ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿರಾಜನಲ್ಲ. ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರಿ ನಚ ಶೂಲಪಾಣಿ. 3 ಕಣ್ಣಿರುವವನು ಹೌದು, ಆದರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಐಸ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಶೂಲಪಾಣೀಹಿ, ಪಾಣೀಹಿ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ರೈಟ್? No. One who is holding visarga. Shulapani means the one who is Shiva. holding shula in his hands. Yeah, that is Shiva. But here it's Shulapanihi. Yeah. Pani means hand, isn't it, ma'am? Pani andre kai. Yeah, pani grahana ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೈ ಅಂತ ನೆನೆ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಲಪಾಣಿಹಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೀರ್ಘ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪಾಣಿಹಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಹಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. जैसे पति ही ಪಾಣಿಹಿ. ಸೊ ನಂದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಎರರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಶೂಲಪಾಣಿಹಿ. ಓಕೆ, ಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದವನು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ 3 ಕಣ್ಣಿರುವವನು ಆದರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ತ್ವಗವಸ್ತ್ರಧಾರಿ, ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಫೈಬ್ರಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೇಂಟ್. ನಾರು ಬಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿರುವವನು ಆದರೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ಜಲಂ ಚ, ನೀರಿದೆ ಆದರೆ ಕೊಡವೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋಡವೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುವಂತ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್? ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಕೋಕೋನಟ್. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೋಕೋನಟ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ takes the first part, vrikshagravasi nacha pakshiraja. Does it satisfy that condition? Yes, madam. Coconut. Yes. Yes, we know. Coconut has that 3 eyes. Then it is covered with that fiber. ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಫೈಬರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈಬ್ರಸ್ ಕ್ಲಾತ್. ಮೇಡಮ್, ಅದು 3 ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? 3 ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, 3 ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ? ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಟ್ಟೆ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಮಟ್ಟೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಜುಟ್ಟಿರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಜುಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೌದೌದು, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಉಡುಪಿ ಸೈಡು, ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾರೋವಾಗ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾರೋದು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿತ್ ಜುಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜುಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ತರದ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದೇ ಸಿಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ నాకు ಒಮ್ಮೆ 3 ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇನೇನೆ. They have a practice that coconuts are sold based on the weight of it.
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದೆಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಜುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಭಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜುಟ್ಟಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರು ಮಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನಾರು ಮಡಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸಾಧು ಅಲ್ಲ, ಸಾಧು ಸಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ನಾರು ಮಡಿ. ನಾರು ಮಡಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಾರು ಮುಡಿ ಹುಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಗಟುಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ now one can read it in the English and one can read it in Kannada. Ma'am, I had a question. Why does it say the coconut is got clothes made of skin? Because I didn't follow Kannada, so I don't know. Maybe. Okay. Have you seen the coconut when it is taken out from the tree? No. Okay. See, what the coconut is taken out from the tree, it has a very thick skin, wooden-like skin. Okay. Then using a sickle, they take out that, they cut it, and there inside you will see that a lot of fibrous body is there, and in between that fibrous body, this coconut what you get in the shop, that coconut will be there. So they separate that fibers and then keep this coconut for sale or for use. And that fibrous body, that is what is called as a coir. We have that, no? Coir. C-O-I-R. The word. So out of that they make so many food trucks and all. And coir industry is a very big industry. They make your floor carpets, all with that. So that is the coir we are talking of. When we say that fibrous body, that is what it means. Could you, was it, have I clarified you? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, thank you. It lives on top of the tree, but it is not the lord of birds. It has 3 eyes, but it is not God Shiva. It wears clothes made of skin, but it is not a mendicant. It contains water, but it neither a pot nor a cloud. What is it? Okay, if you, for those who are writing the English, if you don't remember that word mendicant, so don't worry, you can write it as a saint or sadhu. Okay? Thank you. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದಿ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಮರದ ತುದಿ. ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡನೇ ಮೇಡಮ್. ಓದ್ಲಾ ಮೇಡಮ್? ಓದಿಮ್ಮ. ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿರಾಜನಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲ. ಚರ್ಮಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯಲ್ಲ. ನೀರು ಉಂಟು, ಆದರೆ ಮಡಿಕೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋಡವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದು? Madam, who is the Lord of birds? Garuda. Okay. That Vishnu's Vahana, Vishnu. Garuda. That is Lord of birds, Pakshi Raja. So we'll go for the next. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. Okay, so today we have the shloka
and Sri Rama. So, okay, already one of you have read it. What is mean by Rama? Rama ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ರಾಮ ರೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ರಾಮ ರಮತೆ ಇತಿ ರಾಮ. ಅದು ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಸರು ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ದಶರಥನ್ ಮಗ ರಾಮ, ಸೀತೆಯ ಗಂಡ, ಸೀತೆಯ ಪತಿ ರಾಮ, ಲವಕುಶರ ತಂದೆ ರಾಮ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ರಾಮ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಬಟ್ the Sanskrit language, even if it is a name, proper noun, so every word, it has a special way how that word is derived. So that is the beauty of Sanskrit language. So this is why I asked what is that Rama means. So Rama ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ, ದಶರಥನ ಮಗ, ಹಾಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೀವು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಮತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವರ್ಬ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಮತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಕ್ರಿಯಾಪದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪದ ರಾಮಃ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಮ್ಮನ್ಸೆ, ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷ ತರುತ್ತದೋ, ರಮತೆ ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುವುದು, ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್. So that is Rama. So that is the origin of that word Rama ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ just I gave an example. So now for the shloka. Most of us we know this shloka. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase Raghunathaya Nathaya Sitayaha Pataye Namaha. ಓಕೆ, ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ, ನಾಥಾಯ, ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ? ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ವಿಚ್ ವಿಭಕ್ತಿ? ಚತುರ್ಥಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರಾಮ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಮೀನ್ ದ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ? ನಮಃ ಬಂದಾಗ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಃ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಃ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಃ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ something is given. Yeah, that is what. So when something is given to the other person, ದಾನಾರ್ಥ ಚತುರ್ಥಿ, then it is chaturthi is used. And like you said, especially namaha, I'll come to that. Yes, because when I say I do namaskara, so it means the other person is receiving my namaha. So that is why the special word is when namaha is used. So it is always we are doing that to the other side. So that is why always chaturthi vibhakti. But ade namate anta pada ide, hauda? Because nam dhatu adralli. So it can be used in different forms. One is that namaha. So hagagi namaha anta ಹೇಳಿದಾಗ automatically it means I am bowing to the
or I am doing my salutations. Another birthday. So Ramaya. So to Sri Rama. Of course, here wherever we use that word Rama, because we address him as a god, we use that word Sri. So though there may not be that word Sri, so Ramaya to Sri Rama, Rama Bhadraya. So then one more way of saying here Rama Bhadraya. So he is very sacred and he gives the protection to everybody. So Rama Bhadraya. Then Ramachandraya. So he shines like a moon. He exudes happiness like the moon face. So that is why Ramachandraya. So one more way of addressing the Rama. Of course, our Ramachandra and Fedaga, our Kausalya Kate also we have that, where she used to show him the moon. And then with the mirror and used to say that this Chandra is here only, see, now you eat the food. So ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾಯಂದ್ರ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ರೀತಿ ಅದು. ದೆನ್ ವೇದಸೆ, ವೇದ್ ವಿದ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಗಾಡ್. ದೆನ್ ರಘುನಾಥಾಯ. So he is the main king of, one of the very famous king of Raghu Vamsha. So ಹಾಗಾಗಿ ರಘುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ, ರಘು ವಂಶದ ಒಡೆಯ. So ರಘುನಾಥಾಯ. Then again Nathaya. So Natha means ಒಡೆಯ, that is Lord. That word Natha means, so he is the universe, the Lord of the universe. So God anarthake. Then Sitayaha Pataye. Sitayaha. So that is the Shashti Vibhakti for the word Sita. Sitayaha. Sitaya. Pataye. Patiye. Inage Namaha. So here, except that word Sitayaha, all other words are in your Chaturthi Vibhakti. This is the beauty of the shloka. So, anything you have to ask here before we read the meaning of the shloka? ವೇದಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ. For a root word is with. So that is knowledge, jnana ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ವೇದಸೆ, he is the supreme God, the knowledge, supreme knowledge. So ವೇದಸೆ. Okay. So if no other clarification is required, then one I want you to read it in English and one in Kannada. Madam, shall I read it in English? Okay, go ahead. Salutation to Sri Rama, the Lord of Sita. He is most sacred, he exudes happiness like the moon, and he is the supreme God. Hence, he is the Lord of the universe who has taken birth as the king of Raghu dynasty. Dataram Sarva Sampadam Lokathiramam Sri Ramam Puyo Puyo. Madam, Patye is which vibhakti? Because it should be Patye, not Pataye. No, Pati Shabda. Patihi. Pati Shabda alva? Yeah, I am seeing in Patihi Shabda only, and the fourth is Patye, not Pataye. See, it can also be, because it is in the Kavya form, Yeah. so it is not just grammar, so it can also be written as Pataye. So Patye can be written as a Pataye. So can I write there Patye oblique Pataye? For the present, you can take it as, because thereafter when you
read that Kavya Lankara, so how some changes takes place when it goes to the Kavya formation it comes. So for the time being you can take it as. Okay. ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಎನೇಬಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪದಗಳು. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬರ್ತ್ ಆಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಘು ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ನಿಮಿಷ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೀಗ? ನೋ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That is important. Because he asked me to do that enable editing, I did. Maybe that got stuck. Okay. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಫೈಲ್ ನ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಓದ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವನು ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪಿ, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮುದ ನೀಡಬಲ್ಲವ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಘುಕುಲದ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. ಓಕೆ. ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. So the first word, ಆಪದಾಂ ಅಪಹರ್ತಾಂ. ಆಪದಾ ಅಪಹರ್ತಾ. ಅಪಹರ್ತಾ, one who removes. ಸೊ ಅಪ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಉಪಸರ್ಗ. ಸೊ ಹರತಿ ಅಂತ ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಆರಿಜಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹರತಿ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದ. ಸೊ ಅಪಹರತಿ ಇಸ್ ಉಪಸರ್ಗ. ನಿಮ್ಗೆ 7th ಲೆಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ಗ್ರಾಮರ್? 7th ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಉಪಸರ್ಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಉಪಸರ್ಗ. whereas pratyaya, it comes after the word. Like for example, we said harati, so there pratyaya has been added to the dhatu. So pratyayas are always
after the word, whereas your upasargas are always behind, that is prior to the word. ಸೊ ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಪದದ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದಗಳ ನಂತರ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅದು ಪದಗಳ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರತಿ. ಹರತಿ ಈಸ್ ದ ಧಾತುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲಟ್ ಲಕಾರದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸಂಹರತಿ, ಸಂಹರಿಸು, ಅಪಹರತಿ, ಅಪಹರಿಸು. ಸೊ it goes on giving a different meaning. So by adding that upasarga, so you will be learning this. You have it in your lesson number 7, I think. So that will be covered in the next session or so. Coming sessions, that will be covered. Okay. So that is why apahartaram. So one who removes the obstacles. So difficulties. Apadam. Apad. We know that apadam is bahuvachana, difficulties. Then dataram. So da dhatu. So that is giver. So koduvudu ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, bestower. Da. So that is the root word for that. Dataram. One who gives. So one who bestows. So ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತವನು ದಾತಾರಂ. ಸರ್ವ ಸಂಪದ, ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ, ಆಲ್. ಸಂಪದ, ಸಂಪತ್, ಸಂಪದ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಪತ್ತು. ಸೊ ಸಂಪದ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತವನು. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ removes all our difficulties and one who is the bestower of all kinds of wealth. So this is the first line. Coming to second, lokabhiramam Sri Ramam bhuyo bhuyo namamyaham. Loka abhiramam. So just now we say Rama, the word has originated from the word ramate, which means to give happiness. So now again, abhiramam. So abhiramam is janarinda ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. Then lokabhiramam. So ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನು, ಲೋಕದಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. The one who has been loved by the whole world. So by all the people. Loka abhiramam. Then Sri Ramam. So to such Lord Sri Rama, bhuyo bhuyo, again and again, namamyaham. So namamyaham, it is in which vachana, which purusha? Prathama purusha, uttama purusha. Uttama purusha. Ekvachana. Yes. Namamyaham, I bow to. So though their word I is not there, so because you are using that word namamyaham, it is namami aham. So it is a combination of that. So namami, you know that is uttama purusha ekavachana. So namami aham, I bow again and again. So this is the word to word meaning. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ? Then we'll go for the reading of the summary. ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ. ಯಾ,
Abhi means what in this? Abhiramam. Okay. So it gives extra meaning to that Ramate, always giving happiness. Ramate is happiness, giving happiness. Abhiramam is always giving happiness. Oh, okay. Here Rama is not Rama. It is Ramate. Okay. It is Ramate. Yeah, Ramate, that word is there, no? For that additional Visheshanas. Okay. So Abhiramamla, that root word is Ramate. Exactly. Yeah. Okay. Ramate is the root word. Yes, ma'am. Yeah, the meaning, Odima. Only meaning, not shloka. Meaning Only of that shloka. Okay. I bow to Sri Rama again and again. Ram, who is the remover of difficulties, bestower of all kinds of wealth, and who is loved by all the people. Okay. One can read it in Kannada. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡದವರು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಒದಗಿದ ಆಪತ್ತನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನಿಗೆ, ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವವನಿಗೆ, ಲೋಕಾಭಿರಾಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಭಿರಾಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಹರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸುವವನು ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸುವವನು. ಒಂದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಂಜಿಸುವವನು ಅಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ. ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಡ್ ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಮಿಸುವವನು ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ರಮಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್, ರಂಜಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಪ್ತಕಕಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಮರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಗ ವಿ ಆರ್ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಿಮ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ದೆನ್ ಕುತ್ರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ. 8th ಲೆಸನ್. ಹೌದು, 8th ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಇನ್ ಪೇಜ್ ಕನ್ನಡ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಪೇಜ್ 149 and 150, there was some exercise, no? Yes ma'am, we have done it. Yes ma'am, ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಃ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. If you have any doubt, you can always ask me. Okay, so now we'll go for this 9th lesson. So today's ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯವಹಾರ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಸಿ ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪರಿಚಯ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತಂ. So because it is only the story and the explanation, so I will not be covering anything in that. So 9ನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತ
ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಾಟಕದ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದರದ್ದು ಕಥೆಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಪ್ತ ಕಕಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುವಂತ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪ್ತ ಕಕಾರ. 7 questions. So last time we just went through these words. Kim we have seen, Kutra, Kati we have seen, Kada last week we saw, then Kutaha also last week we saw, Kimartham we have seen last week, so then Katam also we have seen. So now Kada we have some more exercise. Some examples are there. Kada, what does it mean? ಯಾವಾಗ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದಾಗ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, at 8 o'clock, at 10 o'clock, evening 5 o'clock. So like this the answer will be. So ಹಾಗಾಗಿ time factor kada ಅಂದಾಗ. So now take out page 167 for Kannada and then for your English 171. Yeah. ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಕಾರ ಅಂತಿದೆ, 7 ಇದಾವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಕಕಾರ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಸಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 7 ಇದಾವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ 5 ಅಂತ? ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕಿಮ್ ಕದಾ. ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಪ್ತ ಕಕಾರ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, 5 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ, 7 ಇದಾವಲ್ಲ ಇದು ಪದಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಸಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ 7 ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ 7 ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ ಅಲ್ವಾ, 7 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ. ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಮಂಡಲ 7 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತನೇ ಮೇಡಮ್, 7. ಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಗತ್ತೆ, ಸಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ 7. ಭಾಗಿನಿ, ಇವಾಗ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಕುತಃ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕದಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಗುಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. Normally the answer for that kada is also in ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸಾಯಂಕಾಲೇ ಅಂತಿವ, ಸಾಯಂಕಾಲಂ ಅಂತಿವ. So that we'll try to see. So one can read the first 3 but sentences. Here it is not saptami vibhakti na madam. Suryodayah pratah bhavati, kada bhavati. So pratah is prathama vibhakti only na? Yeah, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. See now we'll go through the examples so that you will come to know how it is answered. That's why I wanted you to read that. Yes ma'am, I'll read. Kada, when. Suryodayah kada bhavati, Suryodayah pratah bhavati. Sita kada nrutyabhyasam karoti, Sita sayam nrutyabhyasam karoti. Pitamahah kada agamishyati, Pitamahah paraschah agamishyati. Te kada agatah asan, ते यः आगताः आसन्. कृष्णस्य जन्मदिनोत्सवः कदा?
अद्य कृष्णस्य जन्मदिनोत्सवः. Okay. Thank you. Ma'am, which page is this? I don't know. It's not on the screen. English page number English is 171. English 171, Kannada 167. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಪ್ತಕಕಾರದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕತೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ತೇ ಕಥಾ ಆಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ಲಿ ತೇ ಕದಾ ಆಗತಾ ಆಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದನು. ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅಸ್ಥಿ ಪ್ಲೂರಲ್, ಆಸನ್ ಬಹುವಚನ, ಭೂತಕಾಲ. ಆಗತಃ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಆಫ್ using the karmani kriyapada. So there is karmani prayoga is also there, and the different forms of bhutakala is also there. One of it is that agataha. So that was one form. ಆಗಚ್ಚನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರು? ತೇ ಕದಾ ಆಗಚ್ಚನ್, ತೇ ಕದಾ ಆಗಚ್ಚನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದರು? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ರು, ಈಗ ಬಂದೇ ಇದ್ದರು, ಆತರ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Agataha in English, what is the meaning you told? When had they come? When had they come? Only Agataha. See, had come. Okay, if that is what you wanted. Had come. See, come past tense can be in different form because came is just a complete work. Correct. Had come is also a way of past tense. Correct. ಮ್ಯಾಮ್, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಭಾವಾರ್ಥ more correctly than the word to word. So grammar differs. Yes. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಪರಶ್ಯ ಅಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಮೇಡಮ್? ಇದು ಪರಶ್ವಹ. ಶ್ವಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ. ಪರಶ್ವಹ is ನಾಡಿದ್ದು, ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾವು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪಾಠ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಶ್ವಹ ಈಸ್ ಟುಮಾರೋ, ನಾಳೆ. ಪರಶ್ವಹ ಈಸ್ ನಾಡಿದ್ದು, ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಪರಶ್ವಃ. ಈಗ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಲೃಟ್ ಲಕಾರ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. See, now if you take the first sentence, Suryodaya kada bhavati, Suryodaya pratah bhavati. See, this question is also in Vartamana Kala, so the answer is also in Vartamana Kala. But here if you see, pratah is only given, prate, that Saptami Vibhakti, they have not given. Correct? I'll answer those. Then again second one, Sita kada nrutyabhyasam karoti, sayam. So sayam kalam ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲಂ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಪಿತಾಮಹ ಕದಾ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ. Sorry to interrupt.
ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾಲೇ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದು. Fill in the blanks, right? Acha, if they give it as a filling the blanks, yes, you can write it as Pratah Kale also. ಮೇಡಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾತಃ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಯಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಪ್ರಾತಃನ ಪ್ರಾಥಮ್ಯಾಗಿ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಸಾಯಂನ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಪ್ರಾತಃನ ಪ್ರಾತಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಸಾಯಂನ ಸಾಯ ಆತರ ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು? ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದೆ? पुल्लिङ्गम् अस्ति, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. सायं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति. ಓಕೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾಲ ಪದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪಿತಾಮಹ ಕದಾ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬರುವರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿತಾಮಹ ಪರಶ್ವಃ. ಸೊ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ. Then ma'am, ಇಲ್ಲಿ ಕದಾಗೆ can we also use time? ಸಪ್ತವಾದನೆ ಆಗಚ್ಚತಿ ಆ ತರ I am coming to that. Yes, I am coming to that. Yes, it need not have to be like morning, afternoon only. No, he comes at 12:30. Correct. Huh? Yes. Then can it be only time? Can it be weekday? I'm asking you. ಇವತ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯೇ ಪಂಚವಾದನಂ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ ಹಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅಧ್ಯೇ ಅಂತ. ಪಂಚವಾದನೆ. ನಾನೇನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ವಾರಗಳು ಬರಿಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳವಾರ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ. ಸೋಮವಾಸರೆ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ. So that means it can be time, or it can be day, or Yes. it can be date. So all the three it can be. But it is a measure of time. Correct ತಾನೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ತಾರೀಖ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ತೇ ಕದಾ ಆಗತ ಆಸನ್, ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ತೇ ತ್ಯಾಹ ಆಗತಾಹ ಆಸನ್. ತ್ಯಾಹ, what does it mean? Yesterday. Correct. Then Krishnasya Janmadinotsavah kada? Adya. So here today the word has been used. But if you see here, most of the words that are used, parashvaha, yaha, adya, all are all avyayas. Only your prataha, sayam was only a little bit changed. So now I want you to read the next sentence in your book also. The example and then what the word sentence that one. After that 5 sentences, they have given the explanation. Now I want you to read that. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಚಲೇಸ್ಯ ಮಿತ್ರಂ, ಕಹ ಕುಚಲೇಸ್ಯ ಮಿತ್ರಂ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು 172 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು 171 ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನ 172 ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಈಗ 167 ಕನ್ನಡ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ನಂದು. ನಾನ್ ಕನ್ನಡನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Then after that sentence there is explanation, no? That I the want meaning to of kada is when the sun rises in the morning. When is the sunrise? The reply for kada can be given in
locative case also. Exactly. Bharatanaट्य प्रदर्शनम kada bhavishyati. Bharatanaट्य प्रदर्शनम अंतिम भानुवासरे भविष्यति. Okay. Now I want somebody to read it in Kannada. ನಾನಿದ್ದೇನೆ ವೀಣಾ. ಇದಾ ಮೇಡಮ್? ಓದಿ ವೀಣಾ. ಓಕೆ. ಕದಾ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇದು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಕದಾ ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಪದದಿಂದಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಂ ಕದಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಂ ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾಸರೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ. ಈಗ ಈ ಕದಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾರ ಬರಿಬೋದಾ, ಟೈಮ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಸೇ he comes at 8 o'clock. So how will you write? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟವಾದನೆ. ಹಾ, ಸಹ ಅಷ್ಟವಾದನೆ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಾದನಃ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟವಾದನೆ. ಸೊ at 8 o'clock. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟವಾದನಃ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆ, 8 o'clock ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. at 8 o'clock ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟವಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಫಾರ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಹಾಗೇನೆ ಸೋಮವಾಸರ, ಸೋಮವಾಸರ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಬಾಲಿಕಾ ಸೋಮವಾಸರೆ ಗೃಹಂ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಸೋಮವಾಸರೆ, ಸೋಮವಾರದಂದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ it is saptami vibhakti, somavasare. So this is how what I said is for the answer to the question kada, yavaga. So the answer can be also in saptami vibhakti. So this is the part I wanted to clarify you. But for you, when they take up saptami vibhakti kriya, usages, you will come to know more and more usage. So now you have any clarification questions before I go to the next topic? ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ? ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸರ್? ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾಸರೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅದು ಹೋದ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ? ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ. ಓಹೋ, ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ. ಅಂತಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ. ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂದ್ 4-5 ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾರ, ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ತಿಂಗಳದು ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾರ ಅಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾಸರೆ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಮಾಸೆ ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾಸರೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸೊ ಮಾಸೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸ ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾಸರೆ ಆತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮಾಸಸ್ಯ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸಸ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಮಾಸಸ್ಯ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರವೇ. ಮಾಸಸ್ಯ ಅಂತಿಮ ವಾಸರೆ, ಸಾರಿ ಅಂತಿಮ ಭಾನುವಾಸರೆ. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್? ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಬರೀಬೋದಾ? ಅಷ್ಟಿರ್ಗ ಮಾಸಸ್ಯ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಬೇರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬರ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕದಾ ಬದಲು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕತಿ ಸಮಯೇ? ಕತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಮಾತಾಮಹಿ ಕದಾ ಆಗತವತಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತವಾದನೆ ಅಂತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಕದಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ತವಾದನೆ ಆಗತವತಿ ಅಂತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕತಿ ಸಮಯೇ ಆಗತವತಿ ಮಾತಾಮಹಿ ಕತಿ? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರು ಕೂಡ ಅದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕತಿ ಸಮಯೇ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್. You need not have to ask kati samaye anta, but if your question is that, then also the answer will be the same. Kati ಹೇಳೋದು the answer should be definitely in numbers ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ that is given more stress when you use that word kati. Ma'am, I didn't understand what you said just now. What is kati samaye? Pardon? Ma'am, I didn't understand what you were explaining. Okay. So what she asked me was, suppose we want to say she comes at 7 o'clock. So then can the question be, sa kati samaye agacchati? So that was her question. Instead of saying sa kada agacchati, can we ask the question as sa kati samaye agacchati? But kati is how many? Pardon? Kati is how many? No, I'm not able to hear you clearly. No, I'm saying kati is how many. So how can you ask like that? Because how many is kati? Yeah. See, kati is used to denote a number in the answer. Correct? Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is why if she says kati samaye, then she is expecting the answer at saptavadane, dashavadane, like that. But more appropriate way of asking is kada agacchati. ಅಂದ್ರೆ ಕತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಕತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕದಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಮಹೋದಯ, ಮತ್ತೆ ಕಿಯತ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು? ಕಿಯತ್. ಪದ ಕಿಯತ್. I didn't get that word. How much? ಕಿಯತ್. ಕಿಯತ್ ಮತ್ತು ಕತಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ? ಓಕೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. At the most you may say 3 liters. Okay? But how much andaga it is in quantity, how many indaga it is in exact numbers. So that is the difference. So now we will go for the, see thereafter, for now that we have learned all the sapta kakara, they have given the prashna and uttaram for your all the 7. So there are 7 questions, 7 answers. In page 168 Kannada and then page 172 in English. So using each question there is 1 question and 1 answer. So 2 of you can read that. Idru yararu odbodu. Yes, ma'am. Shall I read from Sri Krishna Kuchelasya Mitram? Kaha Kuchelasya Mitram? Sri Krishna Kuchelasya Mitram. 1 minute.
1 minute here. So ಇಲ್ಲಿ who is the friend of Kuchela? So then the answer is Shri Krishna Kuchelasya Mitra. So here you can see it is in the Pratama Vibhakti, correct? Shri Krishna Kuchelasya Mitram. So kaha, yaru, who is the friend of Kuchela? Yes, then go for the second one. श्रीहरिः अयोध्यां गच्छति. श्रीहरिः कुत्र गच्छति? श्रीहरिः अयोध्यां गच्छति. So now the second question, kutra, where? So we have seen that whenever you use that word gachati or agachati, so though you are going to mention a place, you will be using the word in Dvitiya Vibhakti, correct? So now that is why you are Ayodhyayam. So that is in Dvitiya Vibhakti. But suppose instead of gachati, what else can you use for the word kutra? Vasati. Kutra asti. Shala kutra asti. Then what would be the answer? Shala Nagari. Ayodhya Nagare asti. Yes, correct. See, that is why I use that word. Asti, I gave you the Kriya Pada. So other than gachati, agachati, chalati, other Kriya Pada are used, then the answer will be in Saptami Vibhakti. So this is what last week we learned in lesson number 8, no? Yes. So that's why I wanted you to remember that. So Shala. Nagari is Strilinga, no ma'am? Nagaram is actually Napumsakalinga, but Hari Kashi is a Strilinga Pada. If you take it as Kashi Nagaram, then it is a Napumsakalinga. I cannot say Bengaluru Nagare, right? That's why to make it easier for us, instead of saying, because if I say Bengaluru, then I'll have to think of Ukara. Correct. So instead that I will make it as Bengaluru Nagare. For me it is easy to use. Correct. So Bengaluru Nagare is a right form of usage. Okay. You can simplify many things. Adding but that Nagari is Strilinga, no? Like we have to take Saptami Vibhakti of Nagari. No, that's why I said Nagara is a Napumsakalinga Pada. Nagaram is a Napumsakalinga Pada. So when to use Nagari and when to use Napumsakalinga? Bengaluru Nagare. Okay. So Bengaluru becomes Pulinga. Yes, exactly. Okay. Ramasya षट् अङ्गुल्यः सन्ति. रामस्य कति अङ्गुल्यः सन्ति? Okay. See here, Ramasya, Ramana, of Rama. Okay. Kati angulyah santi. Kati, how many fingers? Santi. So it is in Bahuvachana. So that is why the answer is in Shat angulyah santi. So it is in specific numbers. So Kati, when you use that question, the answer will be in specific numbers. ಫಿಂಗರ್ಸ್ 5 ಅಲ್ಲ 6 ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಂಚ
अङ्गुल्यः सन्ति. ओके. मातामही सप्तवादने आगतवती. मातामही कदा आगतवती? मातामही सप्तवादने आगतवती. See here you can see that kada time factor yavaga when is the question. So the answer you can see that saptavadane. So it is in saptami vibhakti. Saptavadane agatavati. So this is what I said. So when it comes to time, date, factor and all, the answer can also be in saptami vibhakti. Then next one. राष्ट्रपतिः चेन्यतः आगमिष्यति. राष्ट्रपतिः कुत्र आगमिष्यति? राष्ट्रपतिः ಏನಿದೆ? कुतः. कुतः कुतः कुतः. Okay. Now can you read the answer again? चेन्नैतः आगमिष्यति. चेन्नैतः आगमिष्यति. Okay. So kutaha. So last week we learned this. So then what will be the answer in which vibhakti? Panchami. Panchami. Yes. So whenever that word kutaha is the question, so the answer will be always in Panchami vibhakti. Kutaha. Rashtrapati Chennai taha. From Chennai agamishyati. So he is coming from Chennai. So kutaha is, that is why answer is in Panchami vibhakti. Now the sixth sentence. बालमुरली मधुरं गायति. बालमुरली कथं गायति? बालमुरली मधुरं गायति. Oh, see here now we have that question katham. So katham is how, hege, and for this the answer will be always in adverbs. Kriya Visheshana anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. When you use that word katham, so it refers to the kriyapada, how it is done. So that is why the answer will be using that word adverb or the kriya visheshana. So now read that and katham gayati madhuram gayati. Yes. So this is referring to gayati. So gayat kriya pada ga. So how does she sing? Madhuram. So it says the quality or how the singing is. Okay. Ma'am, it is adverb or adjective, ma'am? ಇಲ್ಲ ನಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೌನ್ ಕರ್ತೃಪದ. ವೆರಸ್ adverb ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ವಿಶೇಷಣ is always for a noun. Yes. Kriya adjective is yeah. Kriya visheshana. Oh, this is for a verb. Okay. Yeah, that is the reason I told. It says how the singing is done, not about Balamurali. Correct? Correct. If it is an adjective, what do we use? Okay. The boy is beautiful. Balamurali. I mean, the girl is beautiful. Beautiful, handsome. Yeah, boy. See, ಬಾಲಿಕಾ ಸುಂದರಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಬಾಲಿಕಾ ಸುಂದರಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಸ್ತಿಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. ಬಟ್ ಸುಂದರಿ ಬಾಲಿಕಾ, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಸುಂದರಿ ಬಾಲಿಕಾ ಶಾಲಾಂ ಗಚ್ಚತಿ, then a beautiful girl goes to balika. So what should be the vibhakti for that? No. Which one? Adjective for noun. Balika. Which vibhakti? Like the adjective, it is the same linga vibhakti as the noun. ಈಗ ಬಾಲಿಕಾ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ, ಬಾಲಿಕಾ ಪದ it is in which vibhakti?
which. Okay. Got it, ma'am. Yeah, that same it should come for the Visheshana. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, now for the last sentence. दीपिका आरोग्यार्थं हसति. दीपिका किमर्थं हसति? दीपिका आरोग्यार्थं हसति. Why or what for? What purpose for? So that is kimartham. So the answer will be in Chaturthi Vibhakti. So Deepika Arogyartham. Arogyaya andru same meaning. Arogyartham is also the same meaning. Because we have used the question kimartham, we are going to answer using that Arogyartham only. That is the reason. Okay. But that answer is in Chaturthi Vibhakti. So here you have any questions? ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಿಮರ್ಥಂ ಬಂದುವಾಗ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರ್ತದ? ಕುತ್ರ ಅಂದಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ತಮಿ. Madam, I have a doubt. Yes. Somebody asked how much. So what is the word you should use for how much? That is why that she used that word, no? Kiyat. In Sanskrit, what is the word? See, Kidrisha, so many words are there. So I think in your Pratama level, it has not come. So that is why we were thinking, in fact, when I also learned Pravesha, I was thinking Kati only is for both how much and how many. So then my teacher clarified me. Though, because the questioning person, he will not know in which way the answer comes. So he will ask always Kati only. Then the answer can be in the form of numbers or the volume. Thank you. Yes. Thereafter, some exercises are given. You have to work it out. And then if you have any questions, you will have to ask me. Okay? Because now I will be covering that story part and the Subhashita. Okay? So this page 168, 169, there exercise is given. You will have to work it out. Then next class, if you have any doubts, you can ask. Or anything you got wrong, you can ask me. I'll clarify that. Okay? Okay, now we have the... tell me. Madam, in page number 172, page number 172, yes, Madam, sorry, one second, sorry. Madam, tell me, sorry. Page number? Page number 172 in English book, Abhyasah. Adarthi, Surendrah Amaranartham Shvaha Gamishyati anta ide. Surendrah Kimartham Shvaha Gamishyati nu kelbodu. Illadre Surendrah Amaranartham Kada Gamishyati nu kelboda. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಮರನಾಥ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಸುರೇಂದ್ರ ಅಮರನಾಥಂ ಶ್ವಹ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶ್ವಹ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶ್ವಹ ವೆನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವೇರ್ ಅಮರನಾಥಂ, ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ who is going. Correct? Surendra is going. So in the same sentence, 3 types of question you can raise. But they have underlined Surendra. Yes, for your practicing, they have underlined that word Surendra. Kaha only we have to say. According to that, you have to put the question for your exercising. Yeah, they have underlined Surendraha, right? That's why I asked. Kimarthamu use ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕದಾನು ಇಲ್ಲ Kaha.
ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಸುರೇಂದ್ರ. ಸೊ ಸುರೇಂದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿಭಕ್ತಿ? ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವುದು? ಕಹ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರು. ಯಾರು. ಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಹ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. So depending upon which line is underlined which word, the question can be different. That should be the answer, right? Correct. Yes. So underlined word should be the answer. Yes. Okay. That is it. Okay. Thank you. Okay. You can work it out. Like I said, no. You have any doubts, you can always either ask in the group also. You can put it in the group also. Or you can ring me up and ask, or you can ask in the next class also, so that others also can get benefit. Either way. No problem. Madam, worksheet questions have not been uploaded so far after lesson 5. ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಾವ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಟೈಪ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ 7, 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. But it may come in a different form, that's all. Because each one has a different way of working. Alva? That's it. Okay. Can somebody read the katha? Yeah. Page number, ma'am, please. Katha. Story, it is Sahasa. Kannada is 165 and English is 169. Patamiwa? Yeah. सहसा विदधीत न क्रियाम्. एकस्मिन् ग्रामे एका महिला वसति स्म. सा एकं नकुलं पालयति स्म. नकुलस्य विषये तस्याः बहु प्रीतिः आसीत्. महिलायाः एकः शिशुः अपि आसीत्. तस्याः गृहस्य समीपे जलं नासीत्. जलम् आनेतुं सा दूरं गच्छति स्म. एकस्मिन् दिने जलम् आनेतुं सा आगच्छत्. गृहे कोऽपि नासीत्. तस्याः शिशुः निद्रितः आसीत्. महिला बहिः गता. तदा गृहे एकः सर्पः आगतः. नकुलः सर्पम् अपश्यत्. सर्पः शिशुसमीपम् अगच्छत्. नकुलः तत्क्षणे एव सर्पस्य उपरि अपतत्. क्षणमात्रेण एव सर्पम् अमारयत्. Okay, Sako, for the time being. धन्यवाद. सहसा विदधीतः, विदधीत न क्रियाम्. सहसा ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆತುರವಾಗಿ, ಇನ್ ಹರಿ. ವಿದಧೀತ ಮಾಡುವುದು, ಸೊ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ನ ಕ್ರಿಯಾಮ್, ಸೊ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹೇಸ್ಟ್. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. So this is the type ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರಿ. ವಿದಧೀತ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿದಧೀತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಧಿಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಲಕಾರಾಸ್. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ, ಶುಡ್ ಡೂ. ಸೊ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿದಧೀತ ನ. ಸೊ ವಿದಧೀತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಡ್ ಡೂ. ನ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದಟ್. So vidadhita na, should not do.
So ekasmin, so ondsala, grame eka mahila. See here you can see mahila is a strilinga pada. For that the adjective is eka. So that is why the word mahila is a strilinga. That is why that word ekaha is also used in the strilinga form eka. So last screen somebody asked the question, no? Kriya Visheshana, then Visheshana. We were talking of adjective, how it has to be used. Okay. So that is why Mahila is Strilinga Ekavachana. So the Visheshana, the adjective also should be in Strilinga Ekavachana. Eka Mahila. Vasati Sma. Yeah, this we have seen the use of the words Sma. She was living. Ma'am, what is ekasmin? Ekasmin, once. ONCE. Sa ekam nakulam palayati sma. ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ಗ್ರಾಮೆ ಕಾಚಿತ್ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಸ್ಮ ಇದೆ. ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಕಾಚಿತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ. Madam, ekasmin means cannot be once, na? Ekasmin will be only one grame. Ekasmin grame means ಒಂದು see, because like kasmin, for that it is in the form of an answer. So ekasmin is one. Correct. So she told the other one, no? Once upon a time. Yes. Ekasmin grame eka mahila vasati sma. So this visa. Then sa ekam nakulam. So here you can see nakulam is a napumsakalinga word. That is why that adjective automatically that also changed to ekavachana napumsakalinga. Ekam. So nakulam is Kannada ನಾವು ಮುಂಗುಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is that word mongoose. ಪಾಲಯತಿ, ಸೊ ಪಾಲಯತಿ, ಸೊ ಸಾಕುವುದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಮಂಗೂಸ್ ಅಟ್ ಹರ್ ಹೌಸ್. ದೆನ್ ನಕುಲಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ತಸ್ಯಾಹ ಬಹು ಪ್ರೀತಿಃ ಆಸೀತ್. ನಕುಲಸ್ಯ, so it is the ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ನಕುಲಸ್ಯ ವಿಷಯೇ, ವಿಷಯೇ is saptami. So in the about the mongoose, so she had tasyaha ಬಹು ಪ್ರೀತಿಃ ಆಸೀತ್. So she had very great affection. ಅವಳಿಗೆ ಮುಂಗುಸಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆಸೀತ್. ಮಹಿಳಾಯಾಹ ಏಕಃ ಶಿಶುಃ. So again ಶಿಶುಃ is pullinga pada, so that is why ekah. So adjective again, now same word eka, but here it is in pullinga. See the beauty of this story, you saw that word ekah, but as an adjective it is used in napumsakalinga, it is used in strilinga, and it is also used in pullinga. So ಇದು ಆ ವಿಶೇಷಣ ಅನ್ನೋದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ನಾಮಪದದ ಲಿಂಗ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷಣ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಯಾ ಗೃಹಸ್ಯ ಸಮೀಪೆ, ಅವಳ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಸಮೀಪೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಮೀಪೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಜಲಂ ನ ಆಸೀತ್, ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಲಂ ಆನೇತುಂ, ತುಮನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ.
whether they have started anything. No, ma'am. To be basic. Okay, otherwise in next lessons it will be Janam Anetum, Neerannu Taralu, to bring water, Sa Duram Gachatisma. So she used to go far places. Anetum, to bring, to Taralu. So that is what that pratyaya meant. So ekasmin dine, vandu dina, Jalam anetum sa agachat. So one day she went to bring water. ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ತರಲು ಅವಳು ಹೋದಳು. ಸಾರಿ. ಗೃಹೆ ಕೋಪಿ ನ ಆಸಿ. ಸೊ ಇದು ಕೋಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕಹ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಕೋಪಿ, ನೋ ಬಡಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಹೋಮ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಸ್ಯಾಹ ಶಿಶು ನಿದ್ರಿತಃ ಆಸೀತ್. ಸೊ ಅವಳ ಮಗು ನಿದ್ರಿತಃ, ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಮಗು ಮಲಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಬಹಿಃ ಗತಾ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಔಟ್. ಮಹಿಳಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಔಟ್, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ತದಾ ಏಕಃ ಸರ್ಪಃ ಗೃಹಂ ಆಗತಃ. ತದಾ ಆಗಲೇ, ಒಂದು, ಏಕಃ ಸರ್ಪಃ. ಸರ್ಪ ಅಗೈನ್ ವಿಶೇಷಣ ಈಸ್ ಏಕಃ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸರ್ಪಃ? ಏಕಃ ಸರ್ಪಃ. ಗೃಹಂ ಆಗತಃ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿತು. ನಕುಲಃ ಸರ್ಪಂ ಅಪಶ್ಯತ್. ಸೊ ಮಂಗುಸಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿತು. ಸೊ ದ ಮಂಗೂಸ್ ಸಾ ದ ಸರ್ಪ, ಸ್ನೇಕ್. ಅಪಶ್ಯತ್, ಸೊ ಪಶ್ಯತಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ನೋಡಿತು, ಸಾ, SAW. ಸರ್ಪಃ ಶಿಶು ಸಮೀಪಂ ಅಗಚ್ಚತ್. ಸರ್ಪಃ ಶಿಶು ಸಮೀಪಂ. ಸೊ ದ ಸ್ನೇಕ್ ವೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಯಿತು. ನಕುಲಃ ತಕ್ಷಣೇ ಏವ ಸರ್ಪಸ್ಯ ಉಪರಿ ಅಪತತ್. ನಕುಲಃ ಮುಂಗುಸಿ ತಕ್ಷಣೇ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ, ಸರ್ಪಸ್ಯ ಉಪರಿ ಅಪತತ್, ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಪ, ಸ್ನೇಕ್. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಏವ ಸಹ ಸರ್ಪಂ ಅಮಾರಯತ್. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರೇಣ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅದು ಆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಅಮಾರಯತ್, ಮಾರತಿ ಅಂತೇನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಅಮಾರಯತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ snake in an instant. So this is the meaning so far. Next, somebody can read. Thereafter, any questions? Ma'am, one small question, ma'am. Tell me. Mahilaha bahihi gata. How do you use that? Gatavati can also be used, right? See, if you Mahila bahi gatavati or gata. Wait, good. Yeah, I got it. Gatavati, definitely you can say. There is nothing wrong. Okay. This is what I try to say. There are so many ways of using the Kriya Pada. And then you can see that Gata is a, normally if you take it, it is Akarmaka Kriya Pada. Hodalu. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಏನನ್ನು ಹೋದಳು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. So where that Akarmaka Kriya Padas are there, so this is another way of using it. Okay. So you will come to know more and more different usage of the Kriya Padas. Ma'am, can you please repeat? I didn't get. Okay. See, you know what is Sakarmaka Kriya Pada and Akarmaka Kriya Pada? Yeah. Yes, ma'am. Okay. So when you ask a question what on the Kriya Pada, if you get the answer, then it is a Sakarmaka Kriya Pada. Correct? Yes. So for the Gachati Kriya Pada,
You can answer where she went. You can't ask what she went. Correct? So that means gachati is normally it is a akarmaka kriya pada. Only in a special usage they have given you in your vibhakti, dvitiya vibhakti you can use it. That is special case. But otherwise, gachati if you take it, it is a akarmaka kriya pada. Correct? Sakarmaka. Sakarmaka, no? Like you get the answer. No. It is not that you don't get the answer. The question should be what? Yeah, if you say sa hasati, what you don't get the answer, then it is akarmaka. In the same way, exactly. That is akarmaka, right? What subject you also don't get answer? See, where she went, you get the answer. But what she went, you don't get the answer. Correct? Yes. Hasati also similarly. What hasati you don't get. How she laughed, you may get the answer. Okay. So that is why wherever you have that akarmaka kriya pada, there is one more way of using the kriya pada. So this was one way. Okay, ma'am. Thank you. Okay. So then, okay, 2 paras we have covered. Okay, 3rd para, can somebody do that? Yes, ma'am. महिला जलं गृहीत्वा आगता द्वारे एव नकुलः उपविष्टः महिला नकुलस्य मुखम् अपश्यत् नकुलस्य मुखं रक्तमयम् सा अचिन्तयत् अयं नकुलः मम शिशुम् अखादत् अतः एव अस्य मुखं रक्तम् इति सा तत्क्षणे एव एकं शिलाखण्डं नकुलस्य उपरि अक्षिपत् नकुलः मृतः अनन्तरं सा गृहस्य अन्तः गता तत्र शिशुः क्रीडति तत्रैव मृतं सर्पम् अपश्यत् सा बहु दुःखिता अभवत् अविचारेण मया नकुलः संहृतः इति सा पश्चात्तापेन पीडिता अभवत् अतः किमपि कार्यं सहसा न कर्तव्यं विचारं कृत्वा एव कर्तव्यम् Yes. Mahila jalam grihitva agata. So she came with the water, neat on one look. Dware eva nakulaha upavishtaha. So the mongoose was sitting at the door itself. Upavishtaha. So sitting. So ado mungosi baglalle ಕೂತಿತ್ತು. Mahila nakulasya mukam apashyat. So she saw the mouth of the mongoose. ಅದರದ ಬಾಯಿ ನೋಡಿದ್ಲು. ನಕುಲಸ್ಯ ಮುಖಂ ರಕ್ತಮಯಂ. ಅದರ ಬಾಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ತುಂಬಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುತ್ತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದ ಮಂಗೂಸ್ ಮೌತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಏನು ಯೋಚಿಸಿದ್ಲು? ಸಾ ಅಚಿಂತಯತ್, ವಾಟ್ ಶಿ ಥಾಟ್, ಅಯಂ ನಕುಲಃ ಮಮ ಶಿಶುಂ ಅಖಾದತ್. ಛೆ, ಈ ಮಂಗುಸಿ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಶಿ ಥಾಟ್, ಓ ದಿಸ್ ಮಂಗೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಟನ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅತಃ ಏವ ಅಸ್ಯ ಮುಖಂ ರಕ್ತಂ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೌತ್ ಈಸ್ ದ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗೇನೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತಮಯ ಆಗಿದೆ, ಬಾಯೆಲ್ಲ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಸೊ ಶಿ ಡಿಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ತಕ್ಷಣೇ ಏವ ಏಕಂ ಶಿಲಾಖಂಡಂ ನಕುಲಸ್ಯ ಉಪರಿ ಅಕ್ಷಿಪತ್. ಅಕ್ಷಿಪತ್, ಕ್ಷಿಪತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಥ್ರೋ, ಅಕ್ಷಿಪತ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಶಿ ಥ್ರೂ, ಎಸೆದಳು. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಒಂದು ಕಲ್ ತೆಗೆದು ಆ ಮಂಗುಸಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕಿದ್ಳು. ಸೊ ಎಸೆದಳು. ಸೊ ಶಿ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಆನ್ ದ ಮಂಗೂಸ್. ನಕುಲಃ ಮೃತಃ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಕುಲ ಮುಂಗುಸಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅನಂತರಂ ಸಾ ಗೃಹಸ್ಯ ಅಂತಃ ಗತಾ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್, ಅನಂತರ
thereafter, so she went inside the house. Sa grihasya antah gata. She went inside. Tatra shishuhu kridati. ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ತತ್ರೈವ ಮೃತಂ ಸರ್ಪಂ ಅಪಶ್ಯತ್. ಅಲ್ಲೇನೆ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಶಿ ಸಾ ದ ಸ್ನೇಕ್, ದ ಡೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಸಾ ಬಹು ದುಃಖಿತ ಅಭವತ್. ಸೊ ದೆನ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್. ಸೊ ನಾನು ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಅವಿಚಾರೇಣ ಮಯಾ ನಕುಲಃ ಸಂಹತಃ ಇತಿ ಸಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪೇಣ ಪೀಡಿತಾ ಅಭವತ್. ಸೊ ಅವಿಚಾರದಿಂದ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ತುಂಬಾ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು. ಸೊ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಮಂಗೂಸ್ ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಕನ್ನಡಲ್ಲೂ ನಮಗ್ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಥೆ ಇತ್ತು, ಹಾಡುಗಳು ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಹಾಡು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಕಿಮಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಸಹಸಾ ನ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಂ ಅಪಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಹಸ ಆತುರದಿಂದ ನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮಾಡಬಾರದು. ವಿಚಾರಂ ಕೃತ್ವ ಏವ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಓನ್ಲಿ one should do the work. So this was the summary and the moral of the story also. So now any questions you have in this? अस्य इत्युक्ते किं महोदय? अतः एव अस्य मुखं रक्तमिति. One second. Asya, adara, it's, it, yes, it apostrophe is yes, it's. महोदय. तस्य कस्य. Exactly, yes, exactly, yes. Tasya, kasya, asya, yara, yes. Same. किन्तु अस्य न श्रुतवती. ಏನು ವರ್ಬ್ ಅದು ಗತ ಅಂತ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಗತ ಗತ ಗಚ್ಚತಿ ಇಲ್ಲ, ಗತ ಗತ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗತವತಿ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಮಹೋದಯ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಖಂಡಿತ ಬರಿಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಚ್ಚತ್ ಅಂತ ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆಗತ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಮಹಿಳಾ ಜಲಂ ಗೃಹೀತ್ವ ಆಗತ. ನೀರನ್ನು ತಂದು ಬಂದಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎರಡು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರಿ nowhere says she got angry. The moment she saw the blood on the mukam of the mongoose, immediately she threw the stone. She assumed immediately. Yeah, ಮಗು ಮಲಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಮುಂಗುಸಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡ್ಲು ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಇನ್ನೇನು ಯೋಚಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂಗುಸಿನೇ ತಿಂದಿದೆ. ಸೊ ಶಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಟನ್. See, she knew she was loving that and it was with her for so many months or years, and she was caring for that Nakulam also. But still, the moment she saw that blood, so she forgot anything else. So immediately, the first thing that came to her mind was, so it has eaten her child. ಮಗುದೇ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಗು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಅದ್ ಮಗು ಜೊತೆನೆ ಇತ್ತು, ಅದ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅದ್ ಯಾವ ಯೋಚನೆನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
So that is why Atura annade this is adike more example here. ಮೂವಿದಲ್ಲೂ ಹಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು, ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು, ನಿಜ ನಿಜ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಡಿದೆ. Correct. Yes. Really sad story. Yeah, you really feel that. But it is a natural behavior of a mother, if you can see that, isn't it? Huh? Because when it comes to her child, she cannot think of anything else other than the child. Instinct it is. But it is a very sad story because she killed her own dear mongoose, which was with her for so many days or so many years, just because the thinking got corrupted. So she was not able to think properly. Okay, now you have the 5 questions on that. Now you have to answer. What is the first question? ग्रामे का वसति स्म. ग्रामे एका महिला वसति स्म. एकस्मिन् एका महिला वसति. एका महिला वसति स्म. Okay. Ekasman is only an additional word. The question is ka vasati. So for that the answer is eka mahila. Eka mahila. Yes. Okay. Then second one. Second question. सा किमर्थं दूरं गच्छति स्म. Kimartham. So this is the next question today. सा जलम् आनेतुं गच्छति स्म. जलम् आनेतुं गच्छति स्म. Jalartham. We can also write Jalartham, no? Kimartham, Jalartham, Jalartham. Jalartham you can write, but here you can definitely they are given that word, so you can use it. Jalar, because anyhow that kimartham question is there. So for the sake of water, Jalartham you can use, but in the also they have also given you Jalam Anetum, so you can answer that words also. नकुलः कम् अपश्यत्. See, come. So it is the Dvitiya Vibhakti question mark. Come. Kaha. For that it is the Dvitiya Vibhakti. Kam apashyat. Sarpam apashyat. Yes. Coming to the fourth question. Nakulasya mukham asit. Katham. Raktamayam asit. Raktamayam. ಹೌದೌದು. Raktamayam. Yes, Raktamayam asit. Correct. So then the last question. Mahila kim achintayat. Yenannu. Yes. Yenu yochisidalu. What did she think? Mahila ಶಿಶುಂ ಖಾದತ್. ಕೊನೆಯದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅವಿಚಾರೇಣ ಮಯಾ ನಕುಲಃ ಸಹ ಕಿಮಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಸಹಸಾ ನ ಕರ್ತವ್ಯಂ. What she is thinking? ಅವಿಚಾರೇಣ ಮಯಾ ನಕುಲಃ ಸಹ. She thought that ಅದೇ ಆ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವಿಚಾರೇಣ ಮಯಾ ನಕುಲಂ ನಕುಲಃ ಸಹ ಇತಿ ಇತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಚಿಂತಯತ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವಳು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಳು. ಸೊ ಸಿ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾ ಅಚಿಂತಯತ್ ಅಯಂ ನಕುಲಃ ಮಮ ಶಿಶುಂ ಅಖಾದತ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಸಾರಿ. ಎಸ್ ಅದೇ ಅದು
ನಕುಲ ತಿನ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಅವಳು? ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಅಚಿಂತಯತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಯಂ ನಕುಲಃ ಮಮ ಶಿಶು ಅಖಾದತ್ ಅತ ಏವ ಅಸ್ಯ ಮುಖಂ ರಕ್ತಂ ಇತಿ ಸಾ ಚಿಂತಯತ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಚಿಂತಯತ್. Yes. So today, even in this story, we have answered sapta kakaradalli pancha kakara we used again in the story also. So anything is there in the story you have to ask, or we'll go for Subhashita. And go to Subhashita. Okay. Subhashita. न किञ्चित् सहसा कार्यं कार्यं कार्यविदा क्वचित् क्रियते चेत् विविच्यैव तस्य श्रेयः करस्थितम्. Yes. न किञ्चित् सहसा कार्यं ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು, ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರ್ಯವಿದ ಕ್ವಚಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕ್ರಿಯತೆ ಚೇತ್ ವಿವಿಚ್ಯೈವ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ತಸ್ಯ ಶ್ರೇಯಃ ಕರಸ್ಥಿತಂ. ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಸಾ ಕಾರ್ಯಂ, ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಸಾ ಕಾರ್ಯಂ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆವರ್ in haste do not do the work. Karyam karyavida kvachit. Karyam karyavida. So yochisi with deliberation, yochisi ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. Do it with deliberation. ಯೋಚಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡುವುದು. ಕ್ರಿಯತೆ ಚೇತ್ ವಿವಿಚ್ಯೈವ. ಕ್ರಿಯತೆ ಚೇತ್ ವಿವಿಚ್ಯೈವ. ವಿವಿಚ್ಯೈವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿವಿಚ್ಯೈವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ವಿವಿಚ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋ ವಿವೇಚನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ಧಾತು, ಟು ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ವಿಚ್, ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಆ ಧಾತುವಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ವಿವಿಚ್ಯೈವ ಯೋಚಿಸಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ರಿಯತೆ ಚೇತ್ ತಸ್ಯ ಶ್ರೇಯಃ ಕರಸ್ಥಿತಂ. ಆಗ ಶ್ರೇಯಃ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಫಲತೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸುಭಾಷಿತ. ಎನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ಕಿಂಚಿತ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾ ಮೇಡಮ್? ಸ್ವಲ್ಪನಾ? ಚೂರು? ಸ್ವಲ್ಪ? ಆತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೂರು ಆತರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪದ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ once, you should never do that, to say that. Clear ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಡಮ್. ಸೆಲ್ಡಮ್. Yes, seldom is the right word. ಮಹೋದಯ ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ seldom. Yes, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ,
Anything else is there? No, Bhagini. Okay, then one can read the meaning in English and the other one in Kannada. Bhagini, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ. Yes, ma'am. Ma'am, I'll read, ma'am. Never- Nobody is there. Most of Never them. should a wise. I'm here, ma'am. Mridula is here. Okay, go ahead. Never should a wise man do a work in haste. If he does it with due deliberation, success is surely in his hands. Thank you. Yes, one in Kannada. ಹಾ ಭಗಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Okay, anything you people have to ask? Otherwise, we will be completing that class. Ma'am, one small question, ma'am. Tell me. ಮಹೋದಯ ಅನ್ನೋದು ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಯೆ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಮಾನ್ಯೆ ಆರ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ವಚನ. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಆರ್ಯೆ. ಬಟ್ ಮಹೋದಯ ಪದನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮಹೋದಯ ದೀರ್ಘ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ಮಹೋದಯ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಮಹೋದಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಆ ಪದಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಜೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾ, ಎಸ್. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.